Good afternoon to all of you. First, I should say one fact here that this is our first ever press meet, and more particularly in the presence of national media. So, in a way, for us, it has two elements here. One is this is a memorable day that we have to remember that this is the day on which we made our first ever press meet and in the presence of all the media, including the national media, is one thing. And second thing, that we reached a stage where we started. If we remember, look back at the start of our journey, we see even addressing a press meet is also attaining a milestone for us. So that way it is also a memorable thing. That is the two things that I want to rather share with you. Now, it's a great pleasure. It's a great pleasure to meet the powerhouses of communication who could reach the imagination of all the age groups in this current times. Imagination of all age groups, Gen Z groups also, and it's not just launching our brand visuals here. It is also an occasion to launch our journey into the trajectory of global growth. It's not just an occasion that we are showing you our brand visuals, but also it's a occasion for us to launch our company itself into the trajectory of a global growth, since that is the destination that we rather aspired 20 years ago. So probably I may sound a little bit enthusiastic, but with a tone of humility only I am going to present this company, because probably it's like sharing a case study with you, how it started when it is not known. The word startup is not known, but we were really a startup at that point in time, because we understood or we realized an unmet need, and also all the elements that a startup should rather know about, like affordability, availability kind of things. That is how we started our journey. So permit me to share briefly the journey of where we started and how we reached this stage as a case study, rather sharing our journey with you, the press people. And this is, in a way, it is also simultaneously going to answer the question that we heard from different quarters: why Sachin? So we are going to explain why Sachin for our company. And whenever this is one point I want to mention very particularly, that whenever I say we or the Techno, understand the real source, force, and the fountainhead is our chairman and managing director, Sri Srinivas Reddy Garu. It's not just to praise him. It's really the journey of Mr. Srinivas Reddy. It is his visionary leadership that rest followed in a way. So I explain you our early days and how we started it and all that. Now, coming to the intro of this company, we are now at a juncture. We are at a juncture where we are transitioning from a paint company to the paint company, because in India, paint companies, normally whenever we think about the paint companies, the non-conscious mind certainly remembers certain names, and we are also slowly transitioning to that level, that we are also transitioning from a paint company to the paint company. This is the stage. And also, for us to claim this, to speak, to address a press conference, it took a 25 years of built-up period to reach this breakthrough period. So this, how all it happened. That is,
in the beginning, we rather defined this paint industry as not just a product industry. We understood paint industry for our consumption, for our journey. We defined it as paint and painting, both the components. It's like a painting solutions company. We understood paint industry means painting solutions with the two value segments within it. One is paint as a product, painting as the service. So Techno Paints itself has decided to develop itself as a paints company with paint and painting solutions, and also to position itself, it's like develop itself and also position itself in regional level, at national level, and at global level. So in the beginning itself, we are very clear that we are the paint and painting people, and we have to position initially at regional level during our built-up period of 20 years, and after next 25 years, we have a vision as a for our breakthrough period to be a global, a national player and a global player. Right. So what exactly prompted us to think that we have to become paint and painting people of India? This is really the vision of Mr. Srinivas. At that point, he understood it's not the structures. There would be a great transformation in the nature, quality, size of the infrastructure. So it's not going to be the regular infrastructure that would remain as it is for decades together. He understood within a short time the size of the infrastructures would be transforming to a very, very large and bigger sizes. The quality, the nature of this infrastructure also would transform, and there he understood the requirements, the supports, services for infrastructure would be of a large scale, or should be on a massive scale. Since we are in the painting industry, we understood that the painting services should also be on a massive scale. And sorry, we understood when such kind of a massive or a huge infrastructure happens or occurs, the services, more particularly the painting, should also happen on a faster timelines. Speed is the need. Speed is the need of painting solutions is also he understood. But he also knows that it will not immediately happen. It may take, say, 5 years or 10 years. So that's, as I said, initially we thought we should develop ourselves as a paint and painting industry and also equip ourselves with all the resources required. So he identified that there are 4 different resources that we should equip to meet the massive need of painting solutions. One is the continuous supply of material, so incessant supply we call it as, and manpower. Not just manpower, we should have agile manpower. When I say agile manpower, supposing a builder may say that I need today 5 or 50 painters today, and tomorrow he may say that there is a need for 500 or 1,000 painters. So I should be in a position to cater to the human resources or the technicians' need of every builder. So we started enrolling the painters into our company, and now at this point in time, on that front, we are having 5,000 painters enrolled with us. As I said, the first component we said is the paint. We have our own manufacturing facilities, which is about 2.5 lakh metric tons, is our production capacity. So we understood that we have to have the 4 different components to serve the massive and the timely requirement of painting solutions to the burgeoning and growing infrastructure or reality or anything. In fact, he had a great clarity. He told us at that point of time
that except water and sky, every other space requires painting. And be ready for that. And this is going to be a universal need. Let us be ready for that. And we have to face the best of the competition. So with quality and delivery and execution, be ready for that. This is the clarity when we started as a small company. Small means as small as 10 people. A minute ago, Ankur said that it is 10 partners. Yeah, I accept as 10 partners because employees are also partners for us. In fact, we started with less than 10 employees, and fortunately, we are about 400 plus employees with 5,000 plus enrolled painters. And apart from that, dozens of our, I can call as entrepreneurs developed in this company. As I said, the paint and the technicians or the painters, two components we addressed. Then we know the challenge is when the builders, so many builders, or the large and massive scale of the infrastructure coming up demands for painting. We know that the ownership should be there while doing it. So Srinivas Reddy garu understood, as an individual I can do 1 or 2 projects. It's not that. I should have entrepreneurs who can take up, like me. Each one can take up, say, 20 or 25 projects on. So what he did is, he nurtured wherever there is an entrepreneurial element or component in our organization, he made that employee into an entrepreneur. And today, we are having more than 25 entrepreneurs. Everyone is home nurtured. Everyone is our ex-employee. And he had a vision that he will nurture at least another 500 in the next 1 decade. That is the scale that he is thinking. He had that clarity, but he is very sure that this is going to be the future need. So, the third component of the ownership to execute the project is addressed by nurturing in-house entrepreneurs. And the fourth one is, whoever is a small and ordinary employee, he is given a project management skill here to supervise, oversee the successful and qualitative execution of projects. So they were trained in project management skills. So all the 4 components, the material, the technicians like painters, the ownership taking contracts, subcontractors, and the execution experts with project management skills. With this kind of ecosystem, he started the journey. Yet this, you can understand, when he understood that paint company means not paint alone, painting solutions. And he had set 3 goals. Let us develop and establish ourselves as a regional paint and painting company. And next is become a national level paint and painting company. So if you look at our tagline now, we claim ourselves as paint and painting people of India. We proudly claim it, and we'll live up to that, because it's a risky proposition also when we claim and if I don't stand to that. And he had set the next goal for the company, saying that it's not the paint and painting people of India, let us be the paint and painting people from India. So, now, here is a question. So initially we started, we are successful, we did it, and the statistics speak a lot about that, because as I said, our human resources, number of the painters, our painting capacity, our manufacturing facilities, right? And the number of projects that we completed was already explained by our anchor ma'am. So the number of projects, and one thing that one should rather appreciate is that we can paint about 25 lakh SFT per day. We are in a position at this point in time to paint 25 lakh SFT per day. And it is not just it's not for revenue growth alone we see. It's not revenue growth alone we see. We want so many more entrepreneurs, so many more painters, and also really to do the service to the infrastructure. As I said, he already told us, except water and sky, every other space has to be painted, and he wants to be present in every,
for every such occasion. Eventually, whether it is decorative, not just decorative paints, it could be industrial paints or marine paints or whatever it be, he wants to paint every space. This is the ambition. And next, very challenging question. Here the question is, why Sachin? Why Sachin is the question. One is qualitatively why Sachin, and strategically why Sachin. Probably the biggest challenge when we looked into ourselves, we asked ourselves, before anybody from outside asks us, we always have this kind of a, a brainstorming sessions within us. Rather, we play devil's advocate and question ourselves. What is the biggest entry barrier for paint industry? Is it capex? Is it machinery? Is it the marketing? Is it the any other business element or commercial element? That is the machinery, quality, manpower, logistics, distribution channels. Is it the real entry barrier for a paint company? Probably, if all of us really look into our minds and remember about paint companies and paint industry, the biggest entry barrier into paint industry is brand awareness and brand acceptance. Even if I put tons of millions of currency into the industry, into my capex, into my logistics, or into my distribution, unless I am a brand known to the non-conscious mind of the non-user also. This is what he told us. It's not that my user should remember my company, even a non-user should also remember. When it comes to paint company, even a non-user across the nation, whether it is a rural person in Rajasthan or Chhattisgarh, a middle class or lower middle class person also should remember one of the paints company, from a paint company to one of the paints companies, I have to do the journey. So the biggest entry barrier for a paints company is branding and brand awareness and brand acceptance. Then the answer for us is, then who should be our brand ambassador? We know that we reach the national level, entering into the national level target, as we said, regional to national to global. So we are almost on the verge of competing on the national fabric or national landscape. So at this point in time, then who should be the right brand ambassador? As Anchor last mentioned about Mahesh Babu as an earlier brand ambassador, at this point in time, we want some brand ambassador who can be seen as our, business card to the entire nation. So then we found that yes, it is Mr. Sachin Tendulkar only. That is why, though people say that why a small company need a big brand ambassador, means we have very big aspirations, hence we need a big brand ambassador. And we have to understand our product. Our product, why Sachin Tendulkar? Why not any other national person of national stature? Is, again we see, our product is not a flamboyant product. It is not a single time use product. This is a kind of product that requires a kind of experience to the entire family. So our brand ambassador should be one respected, cutting across all the geographies, cutting across all the age group, who had that national stature, dignity, commands a reverence from all sections of people. Because because it should, our company and product should be we thought that we should be a long innings players or long-term player, and we should be a company that people should trust, people should respect, people should remember, people should rely on. That means I can rely on this product. I can rely on their service. This kind of reliability, trust, and respect. So the right person, cutting across all the geographies and age groups, who could resonate with our ambitions of our product and growth, then
we found that one of the very few personalities that could resonate the traits, the personality of our company. Every company will also have a personality. We have a personality where we are respected for our timely delivery, reliable delivery, quality delivery. So this is the personality of this company. Our personality, product, and our projects, our delivery, everything. Who can resonate this personality? One of the very few very few personalities who command this kind of a status is Mr. Sachin Tendulkar. That is why we really opted for him, and we say that it is a right choice for us. As people say, Rangullo right choice, Techno paints. So for us, the right choice is Sachin Tendulkar. And coming to, as already explained to the stats, and probably one question is lingering in our minds also, and that is, what is the potential of paint or techno paints? I'm talking about techno paints only. I'm not talking about any referring to any other thing. As I said, for painting, for us, painting industry means paint and painting together. So, what is the potential and how you read it? As I said, 20 years ago, the chairman and managing director of this company, Mr. Srinivas Reddy, understood there would be a massive development of the structures and a different kind of need for paints. Now, he understands. He explains us that the coming days, you look into not the structures, you look into the demographics, is what he said. The demographics is Gen Z, not just Gen Z. We also identified majority of the people in spite of their age. I'm saying when you say Gen Z, it is Gen Z, probably you are thinking in terms of age group. It's not so. In this current scenario, Gen Z means whoever is adopting the Gen Z style of life. People above 60 years are also now ordering food over Swiggy. So they are also Gen Z. They are also adopting Gen Z traits. So we see that the Gen Z culture is spreading, and he said, look into the demographics. He said it's not physical geographies. If you look into the demand for cars, you see the demand is coming from tier 2, tier 3 cities also. Means it is commercial geographies which is demanding the best quality, not product only. It is demanding for experiences. People not paying just product. They are willing to pay for good experiences. They're not minding money. So we see that the demographic dividend is also very high for India. For the next 30 years, the demographic dividend till 2055, the demographic dividend, which otherwise the macroeconomic people say is like the earning group between the age of 14 to 65, the demographic dividend is in favor of India for next 30 years. Whoever is in whatever profession, it's a great opportunity to rather grow. So it is same for even for us also. The demographic dividend, Gen Z quality adopted by all age groups, and the realignment of the geographies crossing beyond this physical geographies, becoming commercial geographies. He said this is going to be the demographics. This is going to be the need our customers. So instead of just giving paint as a solution, let us give paint as an experience of life. So it should be made as a lifestyle experience. So this kind of we see that per capita consumption of paint across the global is about 15 liters per head, whereas in India it is closer to 4, leaving room for about 4 times of growth for paint. So that kind of a growth potential is there. The per capita incomes are growing. The demographic dividend is there. And also the people are looking for better experiences and willing to go beyond the brand. They are not just looking for the brand, they are looking for the best experiences to be delivered. And he said that this kind of requirement is universal across the nation. So then we thought, the first entry barrier is brand ambassador. That's why Sachin Tendulkar is there. The second
barrier for us would be, rather as a small and medium and growing and evolving company, would be rather financial also. That's why we are planning to go for IPO within say within 3 quarters rather, say about 4 to 500 crores of IPO we are planning, because we want to spread our wings. Already had enough plans in this, or in a 1.5 year, or we never talk in terms of years in our company. We talk in terms of normally quarters. 10 years is a 40 quarters for us, 5 years is a 20 quarters for us. So that way, so 4 to 6 quarters we are going to make a presence across. We cross the shores, and further probably we need, not probably, we definitely need more funds, and hence we are going for IPO as well in another 3 quarters, and about say 400 or so. That's all. We are all working on that. So with this is the growth that we are looking, both as a company, solutions, and geographical presence. This is our journey. So where he started, what I can say, as Ankur likely said, he started as a supervisor who had come to this city with 500 rupees. Today, he is, say rather, has enrolled 5,000 painters, about 500 employees, and touching about 400 crores of turnover, and also aiming to touch at least in another, so 12 quarters rather, I understand. 12 quarters means 3 years, what we say, not 12 years, in 12 quarters, we are rather planning to touch about 2,000 crores of turnover also, and also enriching the lives whoever is associated with. This is the journey of Techno Paints, and thank you for giving us the opportunity to share our case study and journey of a small and humble company. Thank you. Thank you, Murthy Garu, for sharing the vision of the company, of the brand. And as we all know, paint today is not just about adding color to walls, but about creating an experience that transforms spaces and lives. Building a brand that stays consistent for over 2 decades takes vision and commitment. From just 10 people to over 400 employees today, Techno Paint's 25 years journey stands as a testament to trust, quality, and end-to-end painting excellence from factory to wall. Sachin Tendulkar is not just a sporting legend, but a global symbol of integrity, consistency, and excellence, values that resonate deeply with the Techno Paints brand. Before the official launch, here's an exclusive behind-the-scenes glimpse of the ad film. Can we have the BTS ad film, please? On camera. 3, 2, 1, action! Look at the chairman, look at the chairman. Action! We are Techno Paints. So that was behind the scenes. And ladies and gentlemen, the moment we've been waiting for, the official launch of the Techno Paints TVC. So I invite our founder, chairman and MD, Shri Srinivas Reddy Akuri Garu, and Deputy CEO, Shri Sakesh Reddy Garu and Deepthi Garu onto the stage to say the official launch so that we can watch the TVC.
Launch, please. से पहले पेंट कैसे होगा? प्लान तो बढ़िया लग रहा है। सर जी, स्टेडियम की हालत तो देखिए। टूर्नामेंट से पहले कैसे पेंट होगा? टेक्नो पेंट्स है ना? टेक्नो पेंट्स। टाउनशिप डैम स्टेडियम या हो आपका अपना घर, पेंट से लेकर पेंटिंग तक सॉल्यूशन चाहिए तो हमसे मिलिए। बट सर, टाइम पे होगा क्या? 23 लाख स्क्वायर फीट पर डे की पेंटिंग कैपेसिटी और 5000 स्किल्ड लेबर्स की ताकत है हमारे साथ। 23 लाख? बिल्कुल, वर्ल्ड क्लास कलर्स और शेड्स के साथ। वी आर द पेंट एंड पेंटिंग पीपल ऑफ इंडिया। वी आर टेक्नो पेंट्स। That was a brilliant ad. Can we have the ad one more time, please? Once again for the media. टूर्नामेंट से पहले पेंट कैसे होगा? प्लान तो बढ़िया लग रहा है। सर जी, स्टेडियम की हालत तो देखिए। टूर्नामेंट से पहले कैसे पेंट होगा? टेक्नो पेंट्स है ना? टेक्नो पेंट्स। टाउनशिप डैम स्टेडियम या हो आपका अपना घर, पेंट से लेकर पेंटिंग तक सॉल्यूशन चाहिए तो हमसे मिलिए। बट सर, टाइम पे होगा क्या? 23 लाख स्क्वायर फीट पर डे की पेंटिंग कैपेसिटी और 5000 स्किल्ड लेबर्स की ताकत है हमारे साथ। 23 लाख? बिल्कुल, वर्ल्ड क्लास कलर्स और शेड्स के साथ। वी आर द पेंट एंड पेंटिंग पीपल ऑफ इंडिया। वी आर टेक्नो पेंट्स। Thank you so much, Srinivas Reddy Akuri Garu, Deepti Garu, and Saket Reddy Garu for the launch. I now request Shri Srinivas Reddy Akuri Garu to share a few words on the 25th century, 25th, yeah, I'm so sorry, 25th anniversary. I just got, అంటే Sachin Tendulkar గారిని చూసి century అని వచ్చేసింది. So, magic of Sachin Tendulkar sir. So, sir, can we have few words from you? Yeah, good afternoon all. ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా టీం, మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. ఆల్మోస్ట్ ఈ 25 years జర్నీకి మీ అందరి సపోర్ట్ ఉంది. అట్లాగే మాకున్న కస్టమర్స్, మాకు ఉన్న వెండర్స్ కానీ, మా ఎంప్లాయీస్ కానీ, మా మెయిన్ కోర్ టీం కూడా వీళ్ళందరి సపోర్ట్తోనే ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఈ పొజిషన్కి తీసుకురాగలిగాము. నేను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన ఒక చిన్న స్మాల్ బిగినింగ్తో స్టార్ట్ చేశాను. కానీ ఎప్పుడు కూడా బిగ్ డ్రీమ్స్లో ఉంటాను. అంటే ఈరోజు ఆల్సో కూడా, టుడే ఆల్సో 25 years జర్నీ కంప్లీట్ చేశాక కూడా ఈరోజు కూడా స్మాల్ బిగినింగ్లోనే, ఈరోజు కూడా బిగ్ డ్రీమ్స్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఆర్గనైజేషన్ని ఈ కంట్రీలో ఈ గ్లోబల్గా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్ ఇవ్వాలనేదే మై డ్రీమ్. అంటే మై విజన్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్ తయారు చేసి ఇవ్వగలిగితే దట్ ఈజ్ మై బిగ్ డ్రీమ్. ఆ డ్రీమ్లోనే ఉంటుంటాను నేను ఎప్పుడు కూడా. దానికోసమే నేను ఎప్పుడు కూడా నేను వర్క్ చేసే స్టైల్ కూడా అట్లే ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 25 years జర్నీలో ఈరోజు టెక్నో పెయింట్స్ దీన్ని ఒక యూనిక్ కంపెనీగా చూడవచ్చు. దీన్ని అంటే పెయింట్ కంపెనీస్కి ఈ కంపెనీ కాంపిటేటర్ కాదు. ఈ కంపెనీ మాకు ఒక సపరేట్ యూఎస్పీ ఉంది. మేము క్లైమ్ చేసుకోగలుగుతాం. మా యూఎస్పీని మేము క్లైమ్ చేసుకోగలుగుతాం. జనరల్గా ఏంటంటే అందరూ ఏం థింక్ చేస్తుంటారంటే పెయింట్ కంపెనీలో సేమ్ పెయింట్ కంపెనీగా థింక్ చేస్తుంటారు. మా యూఎస్పీ ఈజ్ డిఫరెంట్. పెయింట్ ప్లస్ అప్లికేషన్. పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాం, అప్లికేషన్ సర్వీసెస్ కూడా చేస్తాం. పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండియాలో 90,000 crores ఉంటే పెయింట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ 1.25 lakh crores, ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 2 lakh crores ఉంది. మై టార్గెట్ ఈజ్ 2 lakh crores. దాంట్లో మేము మా షేర్ని ఎలా తీసుకోవాలి, మా సర్వీసెస్ని నేషనల్ లెవెల్లో ఎట్లా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి, దీని మీద మేము ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంటాము. దీనికోసం మేము అన్ని మెట్రోస్లో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ప్రతిసాట ఓనర్షిప్ డెవలప్ చేయడానికి ఒక రెవెన్యూ పార్ట్నర్ని అపాయింట్ చేయటం, Tier 2 cities ఫ్రాంచైజీస్ని అపాయింట్ చేయటం, ఇదంతా స్టార్ట్ చేసాము.
ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి అంటే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ కల్లా కూడా ఈ నేషనల్ మార్కెట్లో మాకుంటే ఒక మంచి పొజిషన్ వస్తుంది, ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉంటుంది ఈ కంపెనీ. రెవెన్యూస్లో చూసుకుంటే అంటే పెయింట్ కంపెనీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే రెవెన్యూస్లో టాప్ 10 కంపెనీస్లో ఒక కంపెనీగా ఉంటుంది ఇది. కానీ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే పెయింట్ ప్లస్ అప్లికేషన్లో క్లెయిమ్ చేసుకునే కంపెనీ ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీ ఏదైనా ఉందంటే ఓన్లీ టెక్నో పెయింట్స్. ఇండియాలో ఒక కంపెనీ మాత్రమే క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతుంది. పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లస్ అప్లికేషన్ సర్వీస్ ఇస్తున్న కంపెనీ ఏదైనా ఉందంటే ఇండియాలో ఒకే ఒక కంపెనీ ఇండియాలో క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతుంది. దట్ ఈజ్ టెక్నో పెయింట్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్, మార్కెట్ ఇండియాలో మేము ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ ఇదంతా కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది, ఇయర్ ఎండ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మిడిల్ ఈస్ట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ రెడీ చేసుకున్నాం ప్లాను. ఆల్మోస్ట్ 1-2 ఇయర్స్లో అక్కడ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ G20 గల్ఫ్ కంట్రీస్ 20 కంట్రీస్లో కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయబోతున్నాం. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లస్ సర్వీసెస్, ప్రొడక్ట్ సర్వీసెస్ ప్లస్ అప్లికేషన్స్ కూడా అక్కడ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఇది ఒక మా ప్లాన్లో ఉంది, ఇదంతా కూడా మా ప్లాన్లో నడుస్తుంది ఇది. నెక్స్ట్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, ఇదంతా ఒక 10 ఇయర్స్లో ఇదంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 10 ఇయర్స్కి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని ఇదంతా చేయబోతున్నాము. దానికోసం ఎక్కడికక్కడ పార్ట్నర్స్ని కూడా అపాయింట్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ మీద కంప్లీట్గా డిపెండ్ అయ్యే కంపెనీ కాదు ఇది. ఓన్లీ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ కాకుండా ప్రతి చోట, ప్రతి లొకేషన్లో, ప్రతి సిటీలో, ప్రతి కంట్రీలో ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా డెవలప్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ కంపెనీ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వబోతుంది. అక్కడ లోకల్ పార్ట్నర్స్ తీసుకోవడం, అక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే అక్కడ ఒక కంట్రీలో ఒక లోకల్ పార్ట్నర్ కాదు, మేము చేస్తున్న మోడల్ అంతా కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్కి, ఒక ఫ్రాంచైజీకి కూడా ఒక లోకల్ పార్ట్నర్ని అపాయింట్ చేయబోతున్నాం. దానికి ఒక మంచి మోడల్ తయారు చేసుకున్నాం. దానికోసం టీం అంతా మేము ఒక మంచి టీంలాగా వర్క్ చేస్తున్నాము. మీ అందరి సపోర్ట్తోనే ఈ ఆర్గనైజేషన్ 25 ఇయర్స్ జర్నీ కంప్లీట్ చేయగలం. రేపు 25కి 25 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇదంతా కూడా నా టీం సపోర్ట్తోనే చేయగలిగాము. ఓకే, ఇంకొకటి సచిన్ టెండూల్కర్ని ఎందుకు చూసుకున్నాము అనే క్వశ్చన్ చాలామందిలో ఉంటుంది. ఓకే, యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడు ఏది చేసినా కూడా నెంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉన్న పర్సన్ తీసుకోవాలి, అతను తీసుకుంటేనే మన కంపెనీని కూడా నెంబర్ 1 పొజిషన్కి తీసుకెళ్ళగలుగుతామని ఆలోచిస్తుంటాను నేను ఎప్పుడు కూడా. అంటే మాకేమవుతుందంటే మాకు ఎక్కడ ఎంట్రీకి మాకు చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. సచిన్ టెండూల్కర్ తోరా మాకు కంట్రీలో ఎక్కడైనా కానీ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కావచ్చు, ఎక్కడైనా గ్లోబల్గా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ఆయనకున్న ట్రస్టు, ఆయనకున్న యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ అంటారు. అలాంటి ట్రస్ట్ ఉన్న పర్సన్తో మేము అంత దూరమైన జర్నీ చేయొచ్చు అనేది, అందుకనే మేము ఆయన తీసుకోవడం జరిగింది. చాలా బిగ్ డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మీకు క్వశ్చనీర్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లో మేము అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. Thank you so much, sir. So next 10 years lo across the globe Techno Paints undabotundi, and we congratulate for the success and wishing more success. So inkoka TVC ad undi, danni launch cheyadaniki I request Vice Chairman Shri CVLN Murthy garu, CEO Shri Anil Kondoth garu, CFO Shri Srikanth Reddy garu, Director Sales and Marketing Krishna Harish Verma garu, Director Production R&D Shri Akuri Satyanarayan Reddy garu, Director Sales Marketing Corporate Projects Shri Konathan Shivareddy garu onto the stage so that we can launch another TVC. Please. पेंटिंग तो इन्होंने सच में टाइम पे खत्म कर दिया, पर ऐसे कैसे गेस कर लिया? गेस नहीं, मैं कॉन्फिडेंट था सर. एक्चुअली डेडलाइन में भी पूरे 2 दिन बाकी है. क्या टाइम से पहले खत्म कर दिया? सचिन, दिस इज सो फैबुलस. कौन है ये लोग? ये टेक्नो पेंट्स है.
ये पेंट सप्लाई करते हैं और अप्लाई भी हाँ लेकिन ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी। सालों साल तक। इस बिल्डिंग का काम तो हो गया, पर असली टेस्ट पूरे टाउनशिप का एक्सटीरियर पेंटिंग है, वो भी टाइम पे। The paint and painting people of India. We are Techno Paints. Can we? Please repeat. पेंटिंग तो इन्होंने सच में टाइम पे खत्म कर दिया, पर ऐसे कैसे गेस कर लिया? Yes, नील। मैं कॉन्फिडेंट था। सर एक्चुअली डेडलाइन में भी पूरे 2 दिन बाकी है। क्या टाइम से पहले खत्म कर दिया? सचिन दिस इज सो फैबुलस। कौन है ये लोग? ये टेक्नो पेंट्स है। ये पेंट सप्लाई करते हैं और अप्लाई भी हाँ लेकिन ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी। सालों साल तक। इस बिल्डिंग का काम तो हो गया, पर असली टेस्ट पूरे टाउनशिप का एक्सटीरियर पेंटिंग है, वो भी टाइम पे। The paint and painting people of India. We are Techno Paints. Thank you all. So now we'll be open to the question and answer session with the media. And as we all know, Hiroju, today is the 25th anniversary for Techno Paints. It's a great achievement in itself. So 2001 nundi ippadaka 25 years. It's a great achievement for the brand. So as we all know, now Sachin Tendulkar garu, he's the brand ambassador, taking the brand to another level. As you have watched the TV commercials, the brand is now going to be all over the world, across the globe for the next 10 years, which is the target, and IPO kuda tvarlo cheyabotnaru. That's a great achievement, and it was very inspiring to know the journey behind the growth of Techno Paints, not just as an individual. United we stand, divided we fall. Together అందరూ కలిసి ఈ డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేశారు. సో 10 ఎంప్లాయీస్తో స్టార్ట్ అయ్యి 400 ఎంప్లాయీస్ వరకు రీచ్ అయింది. సో దట్స్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ. సో ఫ్రాంచైజ్ మోడల్స్ కూడా బిజినెస్ ఆంటర్ప్రినర్స్కి ఒక అవకాశం ఇవ్వడం అనేది ఇట్ టేక్స్ విజన్, ఇట్ టేక్స్ అన్ ఐడియా. సో జెన్జీ అనేది ఒక ఏజ్ పరంగానే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ జెన్జీ లైఫ్ స్టైల్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ పెయింటింగ్ సొల్యూషన్స్ అనేది ఆఫర్ చేస్తూ ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా మనందరికీ క్యూరేట్ చేస్తున్నారు. సో వీఆర్ రియలీ గ్లాడ్ అండ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ద 25th anniversary. So I invite all the dignitaries onto the stage to be seated so that we can be open for the question and answer round with the media. So I invite Founder Chairman and MD Shri Srinivas Reddy Akuri Garu onto the stage. Vice Chairman Shri CVLN Murthy Garu onto the
Question to Mr. Srinivas Reddy. There is intense competition from new players that are entering the market. How do you, tackle that? Even bigger companies who have been already existing have had low margins, though there is a growth in volume, but the margins have been low because of heavy discounts being given to consumers. And also, there is a weak urban demand. So you talked about a 2,000 crore turnover. How do you perceive achieving this? Shall I answer for this? Anybody can answer. Perception for Techno paints is completely different, and so we are not comparing with other brands. So as our vice chairman said, industry is 1% and application services are 1.25%. Means ప్రతి 1% conversion ratio మళ్ళీ 1.25% ఉంటుంది. So we are focusing more on services. Whatever product we are producing. So we are looking for converting that into services. Anyhow, as a commodity, ఏ product కైనా consumer ఉంటారు, but not for paint. Painting is the commodity. Means painting is the thing. కాబట్టి ఏ కంపెనీ ఏదైనా ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేసినా అల్టిమేట్గా మళ్ళీ పెయింటర్ షుడ్ యూజ్ దట్. ఆ సర్వీసెస్లో ఉన్నాం కాబట్టి వీఆర్ నాట్ కంపేరింగ్ విత్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్. వీఆర్ యునీక్ అండ్ అవర్ logo is we are the paint and painting people of India. Yeah, but you are also into production, right? Yes. So how do you meet that requirement? Because even the raw material cost is rising due to imports of crude oil volatility. True. So in that situation, where do you stand? See, that is what nearly 90% of our production capacity is utilized by our own team. So only 10% we are available in the market, but in recent years we have started doing even for through franchises kani tier 1 tier 2 tier 3 lo kuda mem ma services ni icheddam anukunnam. But only thing is ma own consumption e kabatti we don't have and maku anta issues aithe em levu so far. You said 2.5 metric tons is your production capacity. True. So what is your utilization capacity? We are utilizing only up to 40%, madam. Not even 40%, less than 40%. We still have a scope for utilizing it. You also talked about going to African and Middle East market. By when are you planning to go there? So That already would be we are again, in. Sorry, that would be again application or production as well. No, as our chairman said, so our presence will be into application and also into products. So as our chairman said, so definitely into services and also into product sales. Supply and also supply and application. In 26-27, in the financial year 26 and 27. Yeah, hello all. So first of all, congratulations for 25 years you have completed that. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సచిన్ గారు అందరికీ తెలుసు, అందరికీ ఫేవరెట్. సో ఆయన బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా తీసుకొస్తున్నారు ఫర్ 3 years. వాట్ ఈస్ హిస్ ఫస్ట్ చెప్పంగానే తన ఒపీనియన్ ఏంటి? వాట్ సెడ్ అబౌట్ యువర్ బ్రాండ్ కొలాబరేషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయగానే వాట్ ఈస్ హిస్ వర్డ్స్ అబౌట్ యువర్ కొలాబరేషన్ అంటే ఏం చెప్తారు? Yeah, his first question is why Sachin? Like anybody else, he asked the same question. మీరు నన్ను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు is the first question. ఓ సూపర్. Right. So then we said the kind of services we are giving and the values that we have stood, and also the kind of the audience that we want to reach out. So my value system, the nature of the target audience we reach out, and our long-term plans, and the comprehensive approach. Mem product company kaadu, we are turnkey painting solutions company where we are automatically compared on product side also. Even if I want to, because I don't give service with other paints, I give service with my paints only. So automatically I am compared with the quality of other
very good companies. So I should be better than the best available. So when we explained this, he understood, yeah, this is a kind of company that has rather stood the test of time for 2 decades, and also probably after making enough comparisons, these people have rather sustained for 20 years, and their vision also is rather appreciated, and that's why I accepted the. Super. Sir, actually చూస్తే before this, you were collaborated with Mahesh Babu sir, and right now you are collaborating with Sachin garu. It's along 3 years of time period you are mentioning here. After that, how you approach your brand ambassadors? అంటే ఎలాంటి వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు? What are your basis of choosing particular persons as a brand ambassador, and what you will say? Yeah. One, as I earlier said, resonating with our values, and in every stage లో మా ప్రోడక్ట్ కన్సంప్షన్ అంటే కన్సంప్షన్ పర్స్పెక్టివ్ కూడా మారుతున్నది. సపోజ్ మీకు చెప్పాలంటే ఎట్ వన్ పాయింట్ ఇన్ టైం ఇది బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్లో ఒక పార్ట్లో చూశారు పెయింట్ని, అకేషనల్ యూసేజ్గా చూశారు కొన్నాళ్ళు. నౌ గ్రాడ్యువల్గా ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ డెకరేటివ్ పెయింట్ అనే దేంట్లోకి వచ్చారు. నౌ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైం ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ స్టైల్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో. ఇవాళ నా లైఫ్ని ఇట్స్ లైక్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ మై సెల్ఫ్. పెయింట్ ఈజ్ ఏ కమోడిటీ నౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై సెల్ఫ్. సో ఈస్థెటిక్స్ కానీ, కల్చరల్ కానీ, సెంటిమెంట్ కానీ, ఇవన్నీ కనెక్ట్ అవుతూ ఒక లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వైపుకు వెళ్తున్నది. సో ఫ్రమ్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ నుంచి, అకేషనల్ యూసేజ్ నుంచి, నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రాబబ్లీ సిమిలర్ క్లోజర్ టు ఎఫ్ఎంసీజీ అని కూడా మాకుంది. సో ఆ నేరేటివ్ని అందరికీ రీచ్ అవుట్ చేసే పర్సన్ ఎవరు అనేది వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్. Super. Since you talked about being an application company, there is a huge, there is a weak demand in the urban segment. Pardon? There is a weak demand in urban segment. Right. So how are you meeting that? You mean there is more, there is only a stable demand in the rural areas. So you meant to say that there is demand in rural areas, not much in demand, not a growing demand, but a stable demand, and there is a weak demand in the urban areas, is a report. Right. Yeah. Probably we have to explain it in 2 terms. Suppose whatever reports we rather read or say come across is more talking about the product, is one thing. And of late, when we were also studying the trends that are happening on the macroeconomic level, we understood it is the urban rural has a peculiar phenomenon. Supposing I take the Hyderabad as the metro or the urban, but within Hyderabad I can see there is a tier 1 kind of lifestyle, tier 2 kind of lifestyle, tier 3 kind of lifestyle. And also we see that if you look into the consumption of different FMCG products, we also, because we also have to study what is happening in the markets, we understood even tier 2, tier 3 are also demanding the quality products that are demanded in tier 1 thing. So I understand there is a commercial geography occurring within the different, in the same physical geography. In a physical geography like Hyderabad, there is a commercial geography of tier 1, tier 2, tier 3 also. Whether we can call it as the urban or rural, that kind of a thing. Even in tier 3 also, we can come across, it might be a small segment, there is a people who are looking for kind of experience, there is a tier 1, tier 2, tier 3 mental or say lifestyles spread across even tier 3 also. That is what we have understood. And basically we are into supply and apply side, that product, the pressures that on the margins demand, which otherwise the product people experience, is not much for us, because we have because I'm my own consumer, right? When I take the order for application, I sell it to myself first. Now I don't even call it as captive consumption. Probably you get it, right? I'm selling it to first myself, and then through my subcontractor, I'm giving it to end user. So margin pressures are not there. The demand is not, at least at this point in time, not rather occurred to us. Yeah, good afternoon, sir. Yeah. Myself, Nagendra Sai, here. This way, sir. Yeah. So, let's talk some business actually. ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే అంటే 210 crores లాస్ట్ ఇయర్ అన్నారు, ఇప్పుడు 450 crores కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ అనుకున్నారు మీరు, అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. అంటే యు ఆర్ క్లెయిమింగ్ యువర్ సెల్ఫ్స్ యాజ్ ఎ పెయింట్ అప్లికేషన్ మోస్ట్లీ ఆ సెగ్మెంట్లో ఉన్నారు కదా. అంటే పెయింట్ ఇండస్ట్రీ నుంచి మీకు ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది, అండ్ పెయింట్ సర్వీసెస్ అంటే పెయింట్ అప్లికేషన్ నుంచి ఎంత మార్కెట్ షేర్ ఉంది? అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ 100 rupees ఉంటే
పెయింటింగ్ నుంచి ఎంత వస్తుంది అండ్ పెయింట్ అప్లికేషన్ నుంచి ఎంత వస్తుంది? నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ అది. అండ్ నెంబర్ 2 వాల్యుయేషన్, అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ 500-600 crores మీరు రైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా, అంటే ఓవరాల్గా ఎంత వాల్యుయేషన్స్తో మీరు వస్తున్నారు మార్కెట్స్లోకి? Before I give it to my wizard of numbers, I answer in two simple terms, then it will be switched over, it will be given to the wizard of our numbers, Mr. Srikanth Reddy garu. One, your thing is, so what is the proportion? As our CEO said, if 1 rupee is the paint value, 1 rupee 25 paise is the paint value, painting value. It's not within 1 rupee, 1 plus 1.25. As I said, we defined this industry not as a 1 rupee industry, we defined it as 2.25. So every 1 rupee of the product that if I say that as a service company, if I am having a revenue of say 1 rupee, say 100 rupees, in that it is 1 rupee or the 1 is paint, 1.25 is my painting services revenue. లేదు సార్, 450 crores అని మీరు చెప్పారు కదా, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 450 crores 250 crores పెయింట్ ఉంటుందా, ఆర్ ఎల్స్ 200 crores సార్ అప్లికేషన్ ఉంటుందా? Almost that is equal, almost equivalent. Coming to the second question of this valuations part, so it is too early, probably we have to wait a little more, because we will be conducting one more say press meet, and I want you to be present there with all those questions. Otherwise, if I give, I will be missing and you will be missing our second press meet. Anyhow, it will be explained by our fancy force. Sir, with regard to that 450 crores of mix, it will be around 250 crores of product and 200 crores of service. Because see, we will be selling even direct marketing also, like even retail, all those things, that's a direct sales. When it comes to our own consumption, it's a captive consumption or whatever, our own sales. So it's a mix of there, we will have about 45 to 50% of sales and about 50-55% of service. So that's how our numbers. It's the other way, we can say 60-40 ratio. 60% is the product, 40% is the service in our numbers. ఇంకొకటి, ఇన్ టర్మ్స్ లైక్ ఇది మోస్ట్లీ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఉండొచ్చా, ఆర్ఎల్స్ ఎన్ని ప్రమోటర్స్ ఎగ్జిట్ అవుతున్నారు, ఎన్ని పిఈ కంపెనీస్ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉన్నాయా? ఎందుకంటే పెయింట్ ఇండస్ట్రీ పర్ సే ఇట్స్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీ. సో చాలా ప్లేసెస్లో మీ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా, సో డైల్యూషన్ ఎలా ఉండొచ్చు? ప్రమోటర్స్ స్టేకా ఆర్ఎల్స్ పిఈ స్టేక్ ఏదైనా ఉందా? అండ్ ఇన్ఫ్యూజన్ అంతా క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ మీ ఇంటర్నల్ అక్రూవల్స్ చేస్తున్నారు ఎలా? Sir, we are evaluating that. We are discussing with few merchant bankers and even valuation also, not yet finalized as of now. So what is the quantum of even primary and secondary? So that will come back to you maybe in the next round of meetings. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంతా ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్రమోటర్సే ఉన్నారా, ఆర్ఎల్స్ ఎనీ డెట్ ఉందా, ఆర్ఎల్స్ ఎనీ పిఈ కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశారా? Sir, I can say it's the debt is very nominal. It's a debt-free company except working capital. Rest of the things like the promoter is mostly it's a closely held company, so the promoters is holding majority stake. Okay. In terms, one question from my side, like market share in sense, ఇప్పుడు ఏపీ తెలంగాణలో మార్కెట్ షేర్ ఎంత ఉంది అండ్ ఇండియా వైడ్ లో మార్కెట్ షేర్ ఎంత ఉందండి? అవుట్ ఆఫ్ 8 states మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పటివరకు. ప్రమోటర్ షేర్ ఉందా అని అడిగినప్పుడు ఎస్ అండి, అందులో ఇసాప్స్ కింద ఎంప్లాయీస్కి ఒక 8% ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ థింగ్, ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ. మార్కెట్ షేర్ అండి, యా 450లో. యా అవర్ రైట్ నౌ అవర్ ప్రెజెన్స్ ఈజ్ ఇన్ 7 states అండి. ఇన్ దట్ అగైన్ తెలంగాణ, వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. So across 33 districts, we are painting 26,065 schools. So our major share is in Telangana, also in Maharashtra, Karnataka and Gujarat. In terms of mix, it is market share. So in terms of mix, it is around 75 to 80% both AP and Telangana. Between 20-25% from other states. కాదండి, అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా పెయింట్ ఇండస్ట్రీలో వేర్ టెక్నో పెయింట్స్ ఈ స్టాండింగ్? సార్ ఇప్పుడు అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైం మేము వెరీ స్మాల్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే మార్కెట్ షేర్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేసేంత దీంట్లో లేదు, బికాస్ మోర్ ఆన్ సర్వీసెస్ సైడ్ కూడా ఉండటం వల్ల. బట్ వీ కెన్ క్లెయిమ్ దట్ వన్ ఆఫ్ ది
top 10 companies. Because the lion's share anyhow, it is a knowledge, universal knowledge, the lion's share is with, say, with a few companies. So it is only a journey that we started. Probably we can claim a market share eventually. యాక్చువల్గా పెయింట్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ, పెయింట్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్ ఇప్పటివరకు మార్కెట్లో ఉంది. అంటే లాస్ట్ కొన్ని డికేట్స్ నుంచి ఓన్లీ పెయింట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్లో రీటైల్ ఇండస్ట్రీ నడుపుతున్న కంపెనీలు మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ టుడే టెక్నో పెయింట్స్ ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లస్ అప్లికేషన్ సర్వీసులో ఉన్న కంపెనీ ఇది ఒకటే కంపెనీ. అంటే కంపారిజన్ మనం అట్లా చూడాలంటే కష్టం అవుతుంది. అంటే రెవెన్యూస్లో చూసుకుంటే టాప్ 10 పొజిషన్లో మేము ఉంటాం. అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అప్లికేషన్లో పెయింట్ ఇండస్ట్రీతో కంపేర్ చేసుకుంటే టాప్ 10 కంపెనీస్లో మేము ఒకరుగా ఉంటాము. కానీ ఓన్లీ పెయింట్స్లో చూసుకుంటే అది మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కొద్దిగా కష్టమైన పని అది. What was the question, madam? You have said that your capacity utilization is standing at around 40%. Correct. What is the increase you're expecting in 1 or 2 years, or maybe next 5 years? We have big plans to expand across India. So based on the demand, we have still scope, and we are also planning to set up a new plant. So if there is an increase in the demand, definitely we are going to expand it, madam. So where is the new plant you're coming up? Maybe 1 year down the line. 1 year. Where? In Hyderabad only, madam. In Hyderabad. Any proposal for North India expansion? You said some 7 states, sorry. Yes, ma'am. Actually, already we expanded our Techno paints into 7 states. So we are planning in north and also 1 unit in west. Yes. Sir, right now we have plants in AP and Telangana andi. So in Hyderabad, means in Telangana we have 3 units. In AP we have 1 unit. Sorry. Sir, in the year 26-27, for the year 26-27. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే అమౌంట్ రైస్ చేద్దాం అనుకున్నారో మేబీ 400 crores 500 crores అది సంథింగ్ ఆ అమౌంట్ అంతా ఇది ఎక్స్పాన్షన్ కోసమేనా అండి ఆర్ ఎల్స్ ప్రమోటర్స్ డైల్యూషన్? లేదు సార్, టువర్డ్స్ ఎక్స్పాన్షన్. అంటే మోర్ ఆర్ లెస్ మంది పెయింటింగ్ సర్వీసెస్ కంపెనీగా అనుకోవచ్చా ఆర్ ఎల్స్ పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్గా దీన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది? ఎందుకంటే దాని వాల్యుయేషన్ వేరుంది, దీని వాల్యుయేషన్ వేరుంటుంది. సర్వీసెస్కి వాల్యుయేషన్ ఇప్పుడున్న మార్కెట్ కండిషన్స్లో చాలా హై వాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి సర్వీసెస్ బేస్లోకి వస్తే. బట్ పెయింట్ అంటే ఆల్రెడీ పెద్ద ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. మన బిర్లా ఓపోస్ ఎఫెక్ట్కి ఏషియన్ పెయింట్స్ లాంటి పెద్ద కంపెనీస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి కదా. సో అంటే వేర్ డూ యూ క్లెయిమ్ యువర్ సెల్ఫ్? యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మా యూఎస్పి అంటే మెయిన్ ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి మా యూఎస్పి వచ్చేసరికి పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లస్ అప్లికేషన్ సర్వీసెస్ కార్పొరేట్ అండ్ గవర్నమెంట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామండి అన్ని మెట్రోస్లో కూడా. దాన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే టైర్ 2 టైర్ 3 కూడా తీసుకెళ్తున్నాం. టైర్ 2 టైర్ 3 ఎలా తీసుకెళ్తున్నామంటే టైర్ 2లో ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ తీసుకొని అతని ద్వారా అంటే ఆ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో కానీ లేకపోతే అక్కడ మేజర్ టౌన్స్లో కూడా పెయింట్ అప్లికేషన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే అక్కడి నుంచి రీటైల్స్ కూడా అంటే B2C కూడా అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఆల్రెడీ సౌత్ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్, కొంత నార్త్ కూడా కొంత కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఆల్మోస్ట్ 7 స్టేట్స్లో ఈ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయ్యింది. దిస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ పాన్ ఇండియా అంతా కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది.
ఉంది. దాంట్లో 5 ప్లాంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ అని ఉంది. మీరు తెలంగాణ 3, ఏపీలో 1 అని చెప్పి అన్నారు. ఒకటి పౌడర్ యూనిట్ ఉందండి. ఐ హావ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇట్ స్పెసిఫికల్లీ. ఓకే రైట్ ఓకే. ఎక్కడండి? కొత్త ప్లాంట్ ఒకటే వస్తుంది 26, 27. లేదండి. తెలంగాణలో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ automation plant, but in north 1 plant and in west 1 plant. So in all 2 or 3 ఎన్ని వస్తాయండి? 26, 27? Yes, in the year 26, 27. ఎన్ని ఓవరాల్గా కొత్తగా యాడ్ అయ్యేవి? 3. అంటే కొత్త ప్లాంట్స్ అయితే 2 ప్లాంట్స్ ఇన్ నార్త్ అండ్ ఇన్ వెస్ట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బీ అండి. కమింగ్ టు తెలంగాణ, అది వీఆర్ ప్లానింగ్ అంటే ఒకే దగ్గరికి ఇంటిగ్రేట్ చేద్దామని చెప్పి చూస్తున్నాము. సో కంప్లీట్ ఆటోమేషన్ ప్లాంట్, ఈ 3 ప్లాంట్స్ని అక్కడికి షిఫ్ట్ చేద్దామా లేదా అక్కడ మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా మళ్ళీ చేద్దామన్నది వీ నీడ్ టు. ఓకే సారీ సార్. So all put together 3 plants we are planning about 200 crores. Yes. మ్యామ్ అంటే ఇఫ్ యు సీ మా మూర్తి గారు చెప్పినట్టు నౌ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే టైర్ 1, టైర్ 2, టైర్ 3లో కూడా ఎక్స్పాన్షన్ అవుతూనే ఉంది మ్యామ్. వీ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ ల్యాబ్స్ ఇన్ దట్. సో అంటే ఈవెన్ రీసెంట్ స్టడీస్ ఆర్ టెలింగ్ నాట్ ఇన్ మెట్రోస్, ఈవెన్ టైర్ 2, టైర్ 3 కూడా బాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ అవర్ ఓన్. యాక్చువల్గా పెయింట్ ఇండస్ట్రీ, జనరల్గా పెయింట్ ఇండస్ట్రీ చూస్తే న్యూ కన్స్ట్రక్షన్స్కి వెళ్ళేది 60% పెయింట్ మాత్రమేనండి. 40% ఆఫ్ రీపెయింటింగ్కి వెళ్తుంది. అంటే మన ఓవరాల్గా మన కన్జంప్షన్ వస్తే 40% ఆఫ్ పెయింట్ వచ్చేసరికి రీపెయింటింగ్కి వెళ్తుంది. దట్ ఈజ్ బిగ్ గ్రోత్. ఇండస్ట్రీలో అంత గ్రోత్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ ఎందుకు ఉందంటే బికాజ్ దీనివల్ల అనమాట. ఈ కంట్రీలో ఆల్మోస్ట్ 40% ఆఫ్ పెయింట్ మీకు రీపెయింటింగ్కి వెళ్తుంది. అంటే మీకు ఏ ప్రోడక్ట్ ఏ ఇండస్ట్రీలో కూడా బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్లో సింగిల్ టైం కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మీకు ఇప్పుడు మీకు సిమెంట్ ఉందనుకోండి 1 టైం కన్జంప్షన్, స్టీల్ ఉందనుకోండి 1 టైం కన్జంప్షన్. కానీ పెయింట్ అలా కాదు. పెయింట్ వచ్చేసరికి ఎవ్రీ 1 year, ఎవ్రీ 2 years ప్రతిసాట రీయూజ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని గ్రోత్ ఈజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడు కూడా. So I believe that's the end of the questions. I request the dignitaries. Do we have any more questions? All right, we are good. So I request the dignitaries to be seated, and I request the team to clear the chairs so that we can have a photo op session. So Techno Paints gurinchi manandaramu vinnamu, and we had the question and answers, and we are glad to know that it's a 25th anniversary. Techno Paints is a trusted name in the Indian painting industry with a legacy of 25 years rooted in quality, consistency and innovation. What began in 2001 with a team of just 10 people has today grown into an organization of over 400 employees, offering reliable and end-to-end painting solutions from factory to wall. With a strong focus on research and development, Techno Paints continues to create environment-friendly and future-ready projects. So, over the years, Techno Paints has transformed painting from just a color on the wall into a complete experience. And its association with global icon Sachin Tendulkar reflects the brand's commitment to integrity and excellence. So, may I request So now I request Mr.
Anil Kondotkaru to deliver vote of thanks as a part of the press conference. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇది ఓన్లీ టీవీసీ లాంచ్ మాత్రమే కాదు, ఇట్స్ ఎ టైమ్. మీ అందరినీ మాకు వీ ఆల్ మెట్ టుగెదర్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్ ఎంటైర్ మీడియా ఫ్యామిలీ. ఆల్సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్టెండ్ మై థ్యాంక్స్ టు Sachin Tendulkar garu, so who is our current brand ambassador. As my team informed, సచిన్ గారిని తీసుకోవడానికి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే మమ్మల్ని మోటివేట్ చేసి Sachin Tendulkar గారిని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా తీసుకున్నామో, సో ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ అండ్ వీ విల్ డూ దట్. అండ్ ఆల్సో వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై బిజినెస్ పార్ట్నర్స్, ఎంప్లాయీస్ అండ్ మీడియా టీమ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఈవెంట్ హ్యూజ్ సక్సెస్. మా ఇక్కడ హైదరాబాద్ క్లయింట్స్ ఉన్నారండి, వితౌట్ దెమ్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ ది స్టేజ్. రామ్కీ గ్రూప్ కావచ్చు, ఏపీఆర్ గ్రూప్ కావచ్చు, క్యాండియర్, ఎస్ఏఎస్ అండ్ ప్రెస్టేజ్ గ్రూప్, చెప్పుకుంటూ పోతే దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ది స్టేజ్ అండ్ ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అవర్ క్లయింట్స్ for giving us the opportunity to work with them. Thanks a lot. And also, not but not the least, I am thanking to my leadership team. ప్రతి రోజు ఏ ఛాలెంజ్ వచ్చినా కూడా దాన్ని సపోర్ట్గా తీసుకొని దే ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ దేర్ సపోర్ట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది లీడర్షిప్ టీమ్ too. Thanks a lot. Thank you, sir. On behalf of Techno Paints, thank you once again to the media fraternity for your continued support. This concludes today's press conference. Have a wonderful day. Thank you so much.